Hi, ఈ వీడియోలో మనం ఇంట్రడక్షన్ టు మోడల్స్ అండ్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ చూద్దాము. జస్ట్ స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ టు మోడల్స్ అండ్ auxiliary verbs, modal verbs and auxiliary verbs. Okay, the verbs be form verbs is, am, was, or, were, etc. have and do. These verbs when used with ordinary verbs అంటే v1 v2 v3 ఉంటాయి కదా. When used with that ordinary verbs to make tenses, tenses form అవుతాయి. Passive forms, active or passive. Questions and negatives are called auxiliary or helping verbs or auxiliaries. Okay, these verbs is, am, was, were, have and do ఇవి ఆర్డినరీ verbs తోని కలిసినప్పుడు టెన్సెస్ అవి టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ప్యాసివ్ ఫామ్స్ వస్తాయి, క్వశ్చన్స్ నెగిటివ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. అప్పుడు ఈ వర్బ్స్ అప్పుడు ఇవి ఏమవుతాయి, యాక్సిలరీ వర్బ్స్ అవుతాయి లేదా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అని అంటాం. వాటిని యాక్సిలరీస్ అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ మోడల్స్ కెన్, కుడ్, మే, మైట్, షాల్, షుడ్, విల్, వుడ్, మస్ట్ అండ్ ought. These are models. Okay, models, these are used before ordinary verbs. With ordinary verbs. Auxiliary verbs are used with ordinary verbs. Okay, these are used before ordinary verbs and express meanings such as permissions, possibility, certainty and necessity. Okay, manam can, could, may, might, shall, should, will, would, must and ought. ఇవన్నీ మోడల్స్. ఈ మోడల్స్ అన్నీ ఆర్డినరీ వెబ్స్కి ముందు యూస్ చేస్తే అవి ఎక్స్ప్రెసెస్ మీనింగ్ సచ్ యాజ్ పర్మిషన్స్, పాసిబిలిటీ, సర్టెనిటీ అండ్ నెసెసిటీ. అంతే. మోడల్స్ ఆర్ ఆఫెన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్సిలరీస్ గ్రూప్లో కూడా మోడల్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి ఇన్ సమ్ టైమ్స్. Okay, in some grammars they are called modal auxiliaries in some grammars. Okay, ఇంగ్లీష్ని చాలా రకాలుగా చదువుతూ ఉంటారు. In some grammars we use this modal auxiliaries. In some grammars only modals separate and auxiliaries are separate, like that. Okay, models. These models can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought are called defective verbs. ఎందుకంటే some defect is there. See here, because they have no s in the third person singular. Third person singular ఏంటి, he, she, it are the third person singular. They have no s form. అంటే verbs లో మనం he, she, it web లో v1 వస్తుంది, s ఫామ్ రావట్లేదు అనమాట verbs లో. They have no infinitive and inform also రావట్లేదు. సో దీస్ ఆర్ డిఫెక్టివ్ వర్బ్స్. ఇంతే మోడల్స్ గురించి, ఇంతే మోడల్స్, యాక్సిలరీస్ ఇంతే. ఇవన్నీ లైన్గా నేర్చుకుందాం. ఒక్కొక్క దాని గురించి లైన్గానే ఎక్కడెక్కడ వాడతారు, ఎట్లా పర్మిషన్ చేస్తాం, పాసిబిలిటీ, సర్టెనిటీ అండ్ నెసెసిటీ వీటిని యూజ్ చేసి ఇవన్నీ లైన్గా నేర్చుకుందాం. యాక్చువల్లీ యాక్సిలరీస్ అయితే అందరికీ తెలుస్తాయి. మామూలుగా ఈజ్, యామ్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాము. వాజ్ ఇంకా వెర్ అవి పాస్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాము. హ్యావ్ కూడా పాస్ట్ టెన్స్లో టెన్సెస్ ప్రకారం యూజ్ చేస్తే. ప్యాసివ్ ఫామ్స్ అంటే యాక్టివ్ ఫామ్ని ప్యాసివ్ ఫామ్లో మార్చినప్పుడు మనం ఎక్కువగా పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాము. క్వశ్చన్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ అంటే నెగిటివ్ ఫామ్లో క్వశ్చన్ని నెగిటివ్ ఫామ్లో చేయడం అనమాట. అది తర్వాత వీడియోస్లో క్లియర్గా చూద్దాము. అంతే. దీస్ ఆర్ auxiliaries, models. Sometimes they merge, sometimes they different from each other. Okay, if you like the video, please like and do subscribe to this channel. Thank you.